হ্যালো স্টুডেন্টস, আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। We have just now crossed the festive season and perhaps we are back to our studies. Today I'm going to take up a session on English writing skill, particularly for the students pursuing the curriculum of intermediate or higher secondary examinations. But the session will deal in such a way that not only you learn how to improve your marks in the examination, but you can also learn the skills so that you can apply even in your daily communication as well as beyond your academic communication. First of all, you see there is a slide over here, why writing skills matter. We have got 4 essential skills: reading, writing, listening, and speaking. Now, out of these 4 skills, reading, writing, listening, and speaking, writing at times becomes the most important means of communication. Now, if we compare, যদি আমরা এটা compare করি between writing and speaking, then we can see that writing is definitely a more formal means of communication. আমি যখনই কোনো কিছু লিখছি, that is definitely more formal than speaking, because আমরা একটা daily conversation-এ we can use words maybe in a more casual manner. কিন্তু যখন আমি লিখতে বসছি কোনো কিছু, it becomes more recorded, it has to be more formal, এবং তার কিছু definite rules আছে, স্টাইল আছে, সেটা করতে গেলে কিছু জিনিস আমাদের মাথায় রাখতে হবে। অ্যান্ড হোয়াট ইজ মোর ইম্পর্ট্যান্ট, আমাকে মনে রাখতে হবে আমি যেটা লিখতে চাইছি সেটা একটা প্যারাগ্রাফ হতে পারে, সেটা একটা এসে হতে পারে, সেটা একটা রিপোর্ট হতে পারে, সেটা একটা সাবস্টেন্স হতে পারে, সেটা একটা প্রেসি হতে পারে, বাট দ্য পারপাস অফ দ্য রাইটিং মাস্ট বি ক্লিয়ার। আমি যদি একটা এসে লিখতে বসি, আই শুড নো দ্য কন্টেন্ট অফ দ্য টপিক, I should know what I am writing, I should understand what does the essay actually want the meaning to be revealed. If I try to write a letter, be it personal, be it official, then it has to be very clear. Can a personal letter and official letter কখনো এক হতে পারে না। আমি আমার বন্ধুকে চিঠি লিখছি, I follow one style. আমি কোনো অফিসিয়াল চিঠি পাঠাচ্ছি, সেটা চাকরির অ্যাপ্লিকেশন হতে পারে, সেটা কোনো হায়ার অথরিটিকে প্রেয়ার হতে পারে, সেটা কোনো অফিসিয়াল কমিউনিকেশন হতে পারে। The two things must be different. The language must be different, the style must be different, the content must be different. Again, when I'm writing a précis, it is absolutely a different kind of writing. যেখানে I have to understand the meaning of the passage first and express the meaning of the passage in my own words. আমি সেখানে কিন্তু প্যাসেজ দেখে 4টে ওয়ার্ড টুকে দিলাম, কোনো মতে প্যাসেজটাকে ছোট করে দিলাম, that is not accepted. Again, আমি যখন রিপোর্টিং করছি, when I'm writing a report, সেখানে I have to take details of what is happening, এবং সেই ডিটেলসটাকে ক্রোনোলজিক্যালি কারেক্ট ওয়েতে যেভাবে ঘটনাটা ঘটেছে, যে কনটেক্সটে ঘটনাটা ঘটেছে, that has to be revealed. So you can understand very well that different types of writing demand different kinds of approach. The approach cannot be same. The same approach cannot be maintained in the different forms of writing. Before I get into the different categories of writing, I should try to make one thing very clear. That when you are trying to write something, you must know what you are writing about. Without knowing what you are writing about, you cannot write anything. এক্ষেত্রে একটা জিনিস আমি বলবো, বিশেষ করে ইংরেজি লেখার ক্ষেত্রে অনেকের কিছু ভয় কাজ করে। I have seen so many students who are very nervous whenever it comes to writing in English. এমন নয় তারা ইংরেজি জানে না, but whenever they are asked to write something in English, they feel that as if they are not being able to reproduce their thoughts in their writing. First of all, the most important challenge that you face is your mind. So overcome that challenge. ইংরেজি লেখাটা কোনো বিরাট কোনো কঠিন কাজ নয়, provided you know the grammar, the punctuation and the language.
Now, if you want to know the language, there are three essential things by which you can improve your language. First, reading, because without reading, you cannot improve your skill of writing. এই যে চারটে স্কিল আমরা বলি, রিডিং, রাইটিং, লিসনিং, সবকটা স্কিল দে আর বেসিক্যালি ইন্টার রিলেটেড। অল দ্য ফোর স্কিলস আর ইন্টার রিলেটেড। ইফ ইউ ডোন্ট লিসন, ইফ ইউ ডোন্ট রিড, you cannot write better. You can never write better. So reading, writing, listening, everything comes together. So you have to improve your reading, because once you start improving your reading, you actually improve your vocabulary. You improve your stock of words. You improve how to use appropriate words for appropriate situation. Because ultimately writing is about expression. যেমন talking is about expression, it is reading, writing, listening, talking, এর মধ্যে বা স্পিকিং, এর মধ্যে স্পিকিং অ্যান্ড রাইটিং, these are essentially or fundamentally modes of expression. সেটা আমি চিঠি লিখি, সেটা আমি প্যারাগ্রাফি লিখি, সেটা আমি রিপোর্ট লিখি, সেটা আমি প্রেসে লিখি, ultimately we are expressing something. So in order, you see, there are the different forms that I'm saying. A focus, if you take a paragraph writing, you will see a focused piece on one main idea with supporting sentences, perfect for short responses and building blocks for longer pieces. অর্থাৎ এখানে clear, you have got an idea. If I go to essay writing, which is absolutely a bit of extension of the paragraph writing, কারণ প্যারাগ্রাফ তার যা লেন্থ হয় তার থেকে এসের লেন্থটা বড় হয়, এবং এসে ইজ মোর ভাস্ট, মোর অ্যাম্পলিফাইড, তার ব্যাপ্তি অনেক বেশি হয়। ইউ আর ডিলিং দ্য আইডিয়া ইন আ মোর ব্রডার, মোর অ্যানালিটিক্যাল, অ্যান্ড অফকোর্স in a broad-based context. You are dealing the topic of an essay in higher dimensions, in greater expressions than normally you deal the idea of a paragraph. So essay is definitely an extended form of paragraph writing, because essay covers a greater scope for topics. সেটা argumentative হতে পারে, সেটা analytical হতে পারে, that can even be at times debatable. So that is also a question. Just suppose you are writing something on a controversial topic, এমন একটা টপিক নিয়ে লিখতে বলা হচ্ছে, বা এমন একটা টপিক that you are trying to attempt is a controversial topic. So should you get into that controversy? No. You are supposed to form your opinion based on your own arguments. Essay writing এর ক্ষেত্রে কিন্তু এটা খুব important that you form your own opinion based on your arguments. And one thing I would suggest, particularly the kind of things that students tend to make while writing a paragraph or an essay, they try to keep on repeating the same points. Now that is not a very good idea. If you run out of points, there is no point in trying to repeat the same point. Because if you are writing that essay or if you are writing that paragraph for the examination purpose, the examiner is always there to find out that you are just trying to move around the same point. If you are trying to move around the same point, it is a demerit. It is going to go against you. Whatever points you have got, whatever ideas you have got, you stick to that and you remain very clear. অনেক স্টুডেন্টকে আমি দেখেছি, I have seen lot of students, they are trying to be very ambivalent, ambiguous. তারা নিজে বুঝতে পারছে না কি লিখবো, তারা জানে না, পয়েন্টটা ক্লিয়ার নয় তাদের কাছে, they are coming into conclusions which they are not conclusive about. There is no point in doing it. You try to remain very clean and transparent in presenting your thoughts. আমি এখানে এক্সামিনারকে সেই ক্যাট অ্যান্ড মাইস গেমের মধ্যে ফেলতে আসিনি, আমি এখানে আমার পয়েন্টগুলোকে ক্লিয়ারলি ইলাস্ট্রেট করতে এসেছি। ইউ ট্রাই টু বি সিম্পল ইন ইউর ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড ক্লিয়ার ইন ইউর আইডিয়াস। ইফ ইউ হ্যাভ আ ট্রান্সপারেন্ট আইডিয়া অ্যাবাউট হোয়াট ইউ আর রাইটিং, তাহলে ইউ সার্টনলি ডোন্ট নিড টু ট্রাই আইদার টু কনফিউজ ইউর সেলফ অর ট্রাই to confuse the examiner. Confuse and convince, এটা অনেকে করার চেষ্টা করে, but I don't think, particularly in the exam module, that is a very effective method to write. If we come down to letter writing, আগেই বলেছি, letter writing এর ক্ষেত্রে মূলত in the broad base we have two categories. One is the formal writing, the other is the informal writing. Now informal writing, as you can understand, is definitely something where imagination does play a role. এসের ক্ষেত্রেও তাই। আমি
আসছি সেটা আরেকবার। ইভেন ওয়েন ইউ আর ট্রাইং টু ফ্রেম অ্যান এসে, ইমাজিনেশন কিন্তু একটা রোল প্লে করে। এটা অনেকে আমরা বুঝতে চাই না। ইমাজিনেশন ডাজন্ট মিন দ্যাট ইউ নিড টু কনসিভ আ ফিকশন অর ইউ কনসিভ আ নভেল। যে কোনো রাইটিংয়ের ক্ষেত্রে, যে কোনো এক্সপ্রেশনের ক্ষেত্রে, সেটা একাডেমিক হোক, সেটা ডিজিটাল মিডিয়াতে ব্লগ রাইটিং হোক, কন্টেন্ট রাইটিং হোক, সেটা আমি একটা presentation of a new ideas hope, imagination does play a role. So in case of informal letters, when you are trying to figure out so আমি সাপোজ আমি আমার এক বন্ধুকে চিঠি লিখছি, আমি একটা কোনো জায়গায় বেড়াতে গেছি, তো আমি একটা পাহাড়ে বেড়াতে গেছি, আমি ভীষণ ভালো লাগছে, আই এম লুকিং অ্যাট দ্য বিউটি অফ দ্য স্কাই, লুকিং অ্যাট দ্য স্নোই মাউন্টেন্স ক্ল্যাড ইন হোয়াইট স্নো, আমি দেখছি, সেটা দেখতে ভালো লাগছে, অ্যান্ড আই এম ট্রাইং টু রাইট আ লেটার। তো সেখানে তো একটা ইমাজিনেশন আসবে, সেখানে তো মনে হতেই পারে আই এম লস্ট in the lap of nature. That should reflect in the spirit of the letter. In fact, if that reflects in the spirit of the letter, the quality of the letter improves. Kintu when I am writing a formal letter, সেইখানে ইমাজিনেশনের স্কোপটা খুব কম বা প্রায় নেই বললেই চলে, বিকজ ইট হ্যাজ টু বি ফ্যাক্ট বেসড। ইনফর্মাল লেটারও ফ্যাক্ট বেসড হবে, বাট সেই ফ্যাক্টের মধ্যে একটা ফ্যান্টাসি ব্লেন্ড করার জায়গা আছে। উই ক্যান অলওয়েজ মেক আ মিক্সচার অফ ফ্যাক্ট অ্যান্ড ফ্যান্টাসি। But if you are writing a formal letter, সেইখানে ফ্যাক্ট অ্যান্ড ফ্যান্টাসি ব্লেন্ড করার জায়গাটা খুব কম। সেখানে খুব কন্টেন্ট বেসড হতে হবে, সেখানে পয়েন্ট বেসড হতে হবে। ইউ ক্যান অলসো রাইট দ্য লেটার ইন দ্য ফর্ম অফ বুলেট পয়েন্টস। যে আমি একটা চিঠি লিখছি, আমার 3-4টে পয়েন্টের উপর হাইলাইট করতে হবে, 3-4টে পয়েন্টকে আমি বুলেট পয়েন্টের মধ্যে লিখলাম। একটা স্যালুটেশন, একটা ইন্ট্রোডাকশন, সাবজেক্ট ইটসেলফ শুড রিভিল ইন আ ফর্মাল লেটার, সাবজেক্ট ইটসেলফ শুড রিভিল যে হোয়াট ইজ দ্য পারপাস অফ দ্য লেটার। এবং সেই পারপাস অফ দ্য লেটারটা আমি ছোট্ট করে 4-5টা প্রিসাইজ কনসাইজ পয়েন্টসের মধ্যে লিখে আমি চিঠিটা শেষ করলাম। কেন ফর্মাল লেটারে দুটো জিনিস মাথায় রাখতে হবে। যে কারণে আমি চিঠিটা লিখছি সেই কারণটা যেন খুব ক্লিয়ার হয়। 2, ফর্মাল লেটার যদি বিরাট লেন্দি হয়, আমি যাকে লিখছি সে নাও পড়তে পারে। ইনফ্যাক্ট আজকের দিনে দাঁড়িয়ে রিডিং হ্যাবিট হ্যাজ চেঞ্জড। আগে পাতার পর পাতা লোকেরা পড়তো, অনেক বই পড়তো। এখন সেই হ্যাবিটটা আনফর্চুনেটলি অর ফর্চুনেটলি, হোয়াট এভার ইউ সে, হ্যাজ চেঞ্জড, অ্যান্ড উই ক্যান অফকোর্স রিলাই অন দ্য ডিজিটাল মিডিয়া লট। সো ইফ আই কিপ অন রাইটিং অ্যান্ড রাইটিং অ্যান্ড রাইটিং, একটা সময়ের পর কিন্তু ইট উইল ডিস্ট্র্যাক্ট দ্য রিডার, ইট উইল নট বি এবল টু অ্যারেস্ট দ্য অ্যাটেনশন অফ দ্য, অ্যাটেনশনটা কিন্তু থাকবে না। আর যদি অ্যাটেনশনটাই না থাকে, দেন হোয়াট ইজ দ্য পারপাস অফ রাইটিং? বিকজ আমি পরীক্ষার খাতায় উত্তরই লিখি, আর নন ফর্মাল কমিউনিকেশনের জন্য চিঠি লিখি, বা আমি এমনি হয়তো একটা ব্লগ লিখছি, হোয়াট এভার, আমার মেইন পারপাস তো কমিউনিকেশন। যেমন স্পিকিং ইজ অ্যান আর্ট অফ কমিউনিকেশন, রাইটিং ইজ অলসো অ্যান আর্ট অফ। আমাকে প্রেসি লিখতে বলা হচ্ছে কেন? আমাকে প্রেসি লিখতে এই জন্যে বলা হচ্ছে, ইট ইজ আ টেস্ট whether I understand the given passage, I comprehend the meaning of the given passage, and can express the given passage in a concise manner, carrying the meaning of the passage. আমি একটা প্রেসি যখন লিখছি, ইউজুয়ালি আমরা বলি যে it should be around 1/3. The number of words in the প্রেসি should usually be 1/3 of the passage. কিন্তু 1/3 of the passage মানে কি? আমি কি অ্যাব্রাপ্টলি ছোট করে দেবো? মানে আমি দেখলাম যে ঠিক আছে 100টা ওয়ার্ড আছে একটা প্যাসেজে, আই ডোন্ট মাইন্ড, আমি ওটাকে 30টা ওয়ার্ড কি 35টা ওয়ার্ডের মধ্যে করলেই হলো? সার্টেনলি নট। আমি যে 35টা ওয়ার্ড লিখবো, সেই 35টা ওয়ার্ডের মধ্যে ওই 100 ওয়ার্ডের যে প্যারাগ্রাফটা, যেটা থেকে হয়তো আমি প্রেসি করছি, যে প্যাসেজটা থেকে আমি প্রেসি করছি, 100 ওয়ার্ডে প্যাসেজটা যে মানে দেখিয়েছে, আমাকে কিন্তু 35 ওয়ার্ডের মধ্যে সেই মানেটাই দেখাতে হবে। দ্যাট মিনস আই এম নট গোয়িং টু demean or change the meaning of the passage. I am going to catch the meaning of the passage, of course, almost in 1/3 of the words of the passage. তার মানে the communication has to be clear. What I am trying to communicate to my students is that whether I am writing an essay, whether I am writing a paragraph, whether I am writing a report, whether I am writing a précis, I cannot, or even a formal letter, I cannot in any way change the level of communication or can go away from the meaning that I want to capture in my writing. Similarly, যখন আমি একটা ছোট্ট প্যারাগ্রাফ লিখি, সাপোজ আই এম আস্কড টু, একটা পরীক্ষাতেই আমাকে বলা হচ্ছে যে আমি 75 ওয়ার্ডের কি 100 ওয়ার্ডের মধ্যে একটা প্যারাগ্রাফ লেখাও। তাহলে একটা প্যারাগ্রাফ মানে কি আমি একটা প্যারাগ্রাফই লিখবো?
নিশ্চয়ই নয়। আমি চেষ্টা করব যে আমার পয়েন্টসগুলোকে একটু ভাগ করে নিতে। কেন ভাগ করে নিতে? না, সাপোজ আমি একটা জায়গায় তিনটে পয়েন্টকে জাম্বল করি, ইটস জাস্ট এ হিউম্যান বিহেভিয়ার। আমি একটা জায়গায় তিনটে পয়েন্টকে জাম্বল করি, সাপোজ আই এম জাম্বলিং 3 পয়েন্টস ইন ওয়ান প্লেস, আর আমি ওই তিনটে পয়েন্টকে একটু আলাদা করে দিলাম। সার্টেনলি দ্য রিডার উইল পে মোর অ্যাটেনশন ওয়ার দ্য পয়েন্টস আর কোহেরেন্টলি ডিভাইডেড। এখানে একটা জিনিস বলতেই হবে, পার্টিকুলারলি এসে রাইটিংয়ের ক্ষেত্রে, যেটা একটু বড় হয়, একটু অ্যাম্পলিফাইড হয়। অনেকের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে পয়েন্টস অনেক লিখেছে, দেখা গেল 7টা 8টা পয়েন্ট লিখেছে, কিন্তু এই 7টা 8টা পয়েন্ট খুব কোজেন্টলি বা একে অপরকে যে ফলো করছে, ফলোয়িং আ প্রপার কোহিশন, যেটাকে আমরা বলি যে লজিক্যালি কানেক্টেড, ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। Whether you are connecting your paragraphs when you are writing an essay, বা whether you are connecting your ideas when you are writing an essay or a paragraph or even an article, to be very precise, যদি সেটা আর্টিকেলও যদি লিখতে হয়, ইন দ্য লজিক্যাল ম্যানার। আমি নিশ্চয়ই 1 নম্বর পয়েন্টের পরে 6 নম্বর পয়েন্টটাকে এমনভাবে আনবো না যে 1 নম্বর পয়েন্টের সঙ্গে 6 নম্বর পয়েন্টের কোনো লজিক্যাল কানেকশনই নেই। হয়তো দেখা যাবে 1 2 3 4 5 6 7 8 8টা পয়েন্টে all the 8 points are relevant to the topic, but the 8 points have to be linked as if one should follow the other. That is why when you are writing an essay in particular, এখানে আমি বলেছি, there is an extended writing with introduction, body paragraphs and conclusion. And see, it is used for analytical, descriptive and argumentative topic. 3 ক্ষেত্রে আমি একটা পয়েন্টকে অ্যানালাইজ করতে পারি, I can elaborate a point, I can argument, I can even go for a debate, যেটা আগেই বলেছি, there can be some debatable topics too, যে ক্ষেত্রেও আমাকে একটা কনক্লুশনে আসতে হবে। and introduction, particularly for essay writing, introduction has to be very clear. You must introduce the subject to the reader through your introduction. আমি যদি ইন্ট্রোডাকশনটা ঠিক মতো না পাই, if I don't find the introduction correctly, তাহলে my first impression will be as a reader that I do not understand the subject. মনে রাখতে হবে যে সাবজেক্টের উপরে আমি একটা এসে লিখছি, সেই সাবজেক্টটা the reader is going to know through my writing, অর্থাৎ the reader is going to see the subject through my eyes. আমি তাকে যেভাবে সাবজেক্টটা দেখাবো সে সেভাবেই দেখবে। আমি যদি কোনো ইন্ট্রোডাকশন ছাড়াই মেন বডির মধ্যে ঢুকে পড়লাম, প্রথম থেকেই পয়েন্টস নিয়ে বসে পড়লাম, তো লোকটা বুঝতেই পারলো না সে কি পড়ছে। সে একবার দুবার পড়ে বুঝতে পারলাম না, তাকে বোঝানোটা আমার কাজ। Again, the element of communication is of paramount importance. আমাকে বোঝাতে হবে তাকে। So how I have to take him or her into the topic? How? Through introduction. That is why এবং এসের যে যখন আমি ডিভাইড করবো, when I divide an essay into separate bodies, আমি দেখবো একটা ইন্ট্রোডাকশন থাকবে, সেখানে 4টে কি 5টা কি 3টে, যাই হোক, ডিপেন্ডিং আপন দ্য নাম্বার অফ ওয়ার্ডস, আমি ছোট 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 করে পয়েন্টসগুলো নিয়ে আসবো। অ্যান্ড কনক্লুশন, ইট ইজ নট আ শর্ট স্টোরি দ্যাট ইজ ওপেন এন্ডিং কনক্লুশন, কখনো নয়। কিন্তু ও ভাবছে কি হতে পারে, রিডার ভাবলা যে তাহলে কোথায় শেষ হলো, নো নো, দিস নো স্কোপ ফর দ্যাট। কনক্লুশন হ্যাজ টু বি কনক্লুসিভ। এটাও হতে পারে, ওটাও হতে পারে, একটা ওপেন এন্ডিং কনক্লুশন। Neither it is acceptable or desirable in an examination situation for academic purpose, nor it is acceptable or desirable even when you are writing an article or you are writing something in the media or you are writing for non-academic purpose. কেন যিনি পড়ছেন তিনি কিন্তু ক্লিয়ারলি জানতে চাইবেন আপনার ওপিনিয়নটা কোথায় এসে শেষ হলো। If it is not clear, if the that is why introduction and conclusion are the 2 most vital components of essay writing. অনেকে আমরা একটু গুলিয়ে ফেলি, আমরা অনেকে মনে করি আমার বডি পার্টটা ঠিক থাকলেই হলো না, সার্টেনলি নট। এটা তো গোটা দেহ। ইফ আই কম্পেয়ার অ্যান এসে উইথ এ হিউম্যান বডি, তাহলে আমার মাথাটা ঠিক রাখা দরকার, আমার দ্য মিডল পোর্শন অফ দ্য বডি হ্যাজ টু বি কারেক্ট, দ্য লোয়ার পোর্শন অফ দ্য বডি হ্যাজ টু বি কারেক্ট। কোনো একটা যদি ডিফর্মড হয় তাহলে বডিটা কি প্রপার থাকে? থাকে না। দ্য সেম থিং হ্যাপেন্স ইন অ্যান এসে। সো দ্য মিডল পয়েন্টস where you actually build up your argument is important, but equally important, or perhaps at times more important, is the introduction of the essay. Secondly, when you are writing an essay, or even when you are writing a paragraph, or even at times if you are writing a formal letter, অনেক সময় ফর্মাল লেটারে নিজের সমস্যাটা জানানোর জন্য যদি কোনো চিঠি হয়, you may need to give example.
take examples either in case of an essay or informal letter to apni examples maybe, because informal letter e bohu khetre you are dealing with personal situations where personal experience and personal examples do come. But even in case of essay writing, even in case of paragraph writing, and in case of formal letter writing, and as well as in article to body, give examples from what is happening around you. এখানে কিন্তু বিরাট একটা ইমাজিনেশনের জায়গা যেমন আছে এসে রাইটিং এর ক্ষেত্রে ডেফিনেটলি আছে, কিন্তু সেই ইমাজিনেশনটাকে বাস্তবের সঙ্গে কোরিলেট করতে হবে। আর পার্টিকুলারলি ইফ ইউ আর ডিলিং উইথ অ্যান আর্গুমেন্টেটিভ টপিক আইদার ইন আ প্যারাগ্রাফ অর ইন অ্যান এসে, সেই আর্গুমেন্টটাকে তো আমাকে লজিক্যালি ডেমনস্ট্রেট, আই নিড টু ডেমনস্ট্রেট দ্য আর্গুমেন্ট, আই নিড টু জাস্টিফাই দ্য আর্গুমেন্ট। এই যে আর্গুমেন্টটাকে আমি প্রমাণ করবো ইট ইজ কারেক্ট, আই নিড টু সাবস্ট্যান্সিয়েট দ্য আর্গুমেন্ট। হাউ ডু আই ডু দ্যাট? আমি করছি কি করে? আমি যদি বলে দিই এটা ঠিক, হাউ ডু আই সে এটা ঠিক? আমাকে তো প্রমাণ করতে হবে, আই হ্যাভ টু জাস্টিফাই। সাপোজ ইফ আই এম ডুইং অ্যান অ্যানালিটিক্যাল এসে রাইটিং, আমি একটা অ্যানালিটিক্যাল টপিক নিলাম, আমাকে তো বলা হলো যে দ্য ভাইসেস অফ ডিজিটাল মিডিয়া, যেটা নিয়ে আজকাল সারা পৃথিবী তোলপাড়, যে ডিজিটাল মিডিয়া আমাদের ভালো করছে না খারাপ করছে। Is the digital media responsible for the psychological problems of the children, particularly the teenagers or the children of the adolescent period? তাদের ক্ষতি করছে কিনা? অনেকে বলছে ইয়েস ক্ষতি করছে। তো যারা ক্ষতি করছে বলছে, যারা ক্ষতি করছে তাদের কাছে কিছু আর্গুমেন্টস আছে, and whenever they draw arguments they give examples from real life situation. Case studies ছাড়া অ্যানালিটিক্যাল বা আর্গুমেন্টেটিভ এসে কখনো লেখা correct নয়। It doesn't improve the quality of the essay, it actually devalues the quality of the essay. So that is why, my dear students, you must know what you are writing. যেটা প্রথমে বলেছিলাম, এদিক ওদিক থেকে কিছুটা what should I say incoherent pieces এর মতন কিন্তু এসে নয়। এসে কিন্তু কখনো incoherent piece নয়। এসে is a very logical and demonstrative way of writing. Same thing with report. রিপোর্টের সঙ্গে একটা ডিফারেন্স যেটা হয় যে when you are writing a report, you are writing a report on something. রিপোর্টটা অ্যাবসলিউটলি ইমাজিনেটিভ হতে পারে না। ইউ আর অ্যাকচুয়ালি রাইটিং, কেন রিপোর্ট কথাটার মানে হচ্ছে রিপেটয়, দ্যাট মিনস ইউ আর অ্যাকচুয়ালি গিভিং আ ফিডব্যাক। ইউ আর রাইটিং আ রিপোর্ট অন সামথিং উইচ হ্যাজ অলরেডি হ্যাপেন্ড, কিন্তু হোয়াট হ্যাজ হ্যাপেন্ড সেটা কিছুটা ইমাজিনেশন সেখানে ব্লেন্ড করা যায়, কিন্তু সেই ইমাজিনেশনটা তথ্যভিত্তিক হতে হবে। দ্যাট ইমাজিনেশন হ্যাজ টু বি কানেক্টেড উইথ দ্য ইনফরমেশন, with the statistics, or even at times with the data connected to the event or incident that has happened. আর রিপোর্ট রাইটিং এর ক্ষেত্রে একটা জিনিস সবসময় মনে রাখতে হবে যে সেখানে একটা ক্রনোলজি অফ ইভেন্টস কাজ করে। যে ঘটনাটা ঘটে, সাপোজ যদি বলা হয় যে একটা লিটারারি ফেস্টকে কেউ কাভার করছে বা একটা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল কেউ কাভার করছে, সেটার উপর একটা রিপোর্ট রাইটিং। বা দের ইজ এ ভিজিট অফ আ ভেরি এমিনেন্ট leader, suppose Prime Minister of India is coming, or Honorable Chief Minister of the state, Honorable Prime Minister of the state is coming, of the country, তো সেটাকে কেউ কাভার করছে। বা কোনো একটা ইম্পর্টেন্ট ক্রিকেট ম্যাচ কেউ কাভার করছে, ফুটবল ম্যাচ। রিসেন্টলি ইন্ডিয়া হ্যাজ ওয়ান দ্য ওয়ার্ল্ড কাপ, দ্য ফিমেলস অফ ইন্ডিয়া হ্যাভ মেড আস প্রাউড, সেটাকেই হয়তো বলা হলো যেটা রিপোর্ট রাইটিং। তো সেটার কিন্তু ঘটনাটা কিন্তু ঘটেছে পরপর, যদি ফাইনাল ম্যাচটাকে যদি রিপোর্ট করতে বলা হয়, সো হোয়াট ডু আই স্টার্ট উইথ দ্য টস? I absolutely, I'll follow that order. I start with the toss, then I write who goes to bat first, who is bowling first, batsman, batting team, kara bhalo run koreche. If there is a marvelous catch, we should report about that. Number of wickets maximum ke niyeche, koto overe koto run hoyeche, and then India comes, but pore je bat korche, she chase korte elo, chase korte parlo na, shekhane ke best. So এই যে ঘটনাটা যেমন যেমন ঘটেছে ঠিক তেমন তেমন ভাবেই এটা কিন্তু করা বাঞ্ছনীয়। সার্টেনলি আমি টসের পরেই দেখা যাচ্ছে সেকেন্ডে যে ব্যাট করছে তার কোনো একজন ব্যাটসম্যানটা বিরাট ছয় মেরেছে, দ্যাট শুড নট বি দ্য রাইট প্রসেস। হতে পারে আমি হয়তো শুরু করলাম এইভাবে যে একটা ফর্মাল না করে একটা ইনফর্মাল ওয়েতে শুরু করলাম, হতে পারে যে ম্যাচের একটা খুব এসেনশিয়াল পয়েন্ট দিয়ে শুরু করলাম, কিন্তু আলটিমেটলি কিন্তু আই হ্যাভ টু ফলো the chronological order, and that chronological order has to be arranged properly. কেন রিপোর্টিং কিন্তু একটা ঘটনা যে পড়ছে রিপোর্টিংটা সে ছবির মতন দেখছে। নিউজ পেপার রিপোর্টস যদি হয়, বা ইভেন আমি যদি পরীক্ষার খাতাতেও একটা কোনো রিপোর্ট লিখি, আমি কোনো পয়েন্টস বেসড রিপোর্ট লিখি, তার মানে এটা কি? তার মানে আমার রিপোর্টের মধ্যে দিয়ে ঘটনাটা কেউ দেখছে।
So I have to follow the chronology in such a way, I have to follow the flow of events in such a way, যে flow chart এর মতন যদি আমি বলি, that flow chart should be followed while I am writing. তো সেখানে ডেফিনেটলি আমার ইমাজিনেশন তো কিছুটা কাজ করতে পারে, কিছুটা সাজেশন আসতে পারে তার মধ্যে, কি হতে পারতো যেটা হলো না সেটা তো আসবেই। শুধুই কি আমি তাহলে ওই কি 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 ঘটেছে সেটা লিখবো? নিশ্চয়ই লিখবো না। সেখানে আমি আই উড ইউজ a subtle use of my imagination, some subtle use of my creativity, যে এরকম হয়েছে, যদি এরকম না হতো এরকম হতে পারতো, সেটাও তো আমি দেখতে চাইছি। কারণ আমি যখন একটা ছবি দেখব তখন ছবিতে কিছু জিনিস দেখা যায়, কিছু জিনিস দেখা যায় না, কিন্তু যেটা দেখা যায় না, দ্য মিনিং ক্যান বি ডিসাইফার্ড, বা তাই মানেটা কিন্তু যেটা দেখছি সেটা থেকে বুঝে আসছি। সো দ্যাট ইজ মাই রিপোর্ট রাইটিং। আর এটা খুব এক্সপ্যান্সিভ হতে পারে না, ইট হ্যাজ টু বি ভেরি প্রিসাইজ, ভেরি কনসাইজ। এখানে ঠিক এসের মতন অতটা liberty থাকে না। You do not enjoy that liberty of going for very elaborative, very illustrated, and like a flowing, you don't have that liberty because it has to be a very concise form of writing. এবং লাস্ট অফ অল যেটা আমি বলবো, যে particularly for writing letter, particularly for formal letter, you must use very correct to the point words. কেন এখানে খুব এক্সপ্যান্সিভ হয় না? লাইক a report, a formal letter cannot be expansive. So to the point words, যেটাকে আমরা বলি appropriate words for appropriate expressions, that is of paramount importance. সেটা সবার ক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু এসে বা প্যারাগ্রাফের ক্ষেত্রে একটু লিবার্টি পাওয়া যায়, একটু ওয়ার্ড প্লের এক্সপ্যানশন পাওয়া যায়। You can take that chance of making things a bit longer, but that is not advisable. Either you are writing for the examination hall or you are writing in your daily life. It is not advisable for formal letter and for report writing. Now, this is a very important thing in the sense that this actually helps you to build up your writing wherever you're writing. আর এখানে একটা জিনিস you can understand that these are the problems that student also face. আমি হয়তো বলছি যে essential writing tips for success, but these are not only tips for success, but these are actually also the kind of problems that someone, শুধু স্টুডেন্ট বলবো কেন, not only for the examination purpose, but even beyond the examination purpose, these are the issues that anyone or everyone can face. And if we start with that, প্রথমে বলেছি চুজ সিম্পল ক্লিয়ার vocabulary. আমি কেন এই কথাটা বললাম? Because even today there is a tendency among many students to try and use bombastic English. There is nothing wrong about it. আমি এটাকে খারাপও বলছি না, but somewhere or the other the style is not very acceptable across the world. I mind across the world, except in very few exceptional cases, I would say. ভার্বাল জার্গন বলতে আমরা যেটাকে বলি, বা আমরা যেটাকে ভোক্যাবুলারি জাগলারি বলি, দ্যাট ইজ নট ভেরি এনকারেজেবল। আমি আবার বলছি, ইটস নট রং। ইফ ইউ ইউজ ইট টেকনিক্যালি ইউ আর নেভার রং, বাট বিয়ন্ড দ্য টেকনিক্যাল লিমিটস, ইফ ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট প্র্যাকটিক্যাল পারপাস, দ্যাট ইজ নট অ্যাকসেপ্টেবল। তার কারণ বহু ক্ষেত্রে বহু স্টুডেন্টকে দেখা গেছে in the attempt to try to make things very complicated, আমি একটা খুব অর্নেট স্টাইল ইউজ করলাম, খুব একটা হাই ফ্লোন ইংলিশ ইউজ করলাম, আমি হয়তো 4টে শব্দ শিখেছি, অ্যান্ড দেন আই ট্রাই টু পুট ইট ইনটু, এইটা করতে গিয়ে কোন শব্দ কোথায় ইউজ করছি, বা ওই দ্য ডিফিকাল্ট ওয়ার্ডটা আদৌ ওখানে ইউজ করার দরকার আছে কিনা, এই অ্যাপ্লিকেশনটা দে গো রং। মোরওভার, why do you need to do that? Your purpose is not to play with words always. Of course you will play with words. এসের ক্ষেত্রে একটা লিটারারি ভার্সেস লিটারাল ল্যাঙ্গুয়েজের ডিবেট চিরকাল ছিল। আমি কি একটু সাহিত্যের মতন ইউজ করব, নাকি আমি কলোকিয়াল ইংলিশ ইউজ করব, ডেইলি কমিউনিকেশনের ইংলিশ ইউজ করব? সার্টনলি মাই অ্যাডভাইস উড বি, it is absolutely my advice, you can think about it, you can always think different also, but I would advise to try to use the communication of daily language, because if it is about communication, then communication is easy in clear and simple language. খুব difficult words use করার, যেগুলো লিখেছি, don't try to impress with complicated words that might confuse your reader or yourself. Yes,
your purpose is to bring out the meaning of the topic, সেটা রিপোর্ট হোক, এসে হোক, প্রেসি হোক, whatever it be. Your purpose is to bring out the meaning of the topic. Your purpose is not to create any kind of doubt in the mind of the reader. এমন একটা কিছু লিখলাম, particularly if you're writing in your practical application. আমি সাপোজ অনেকেই আছে, অনেক স্টুডেন্টকে আমি জানি যারা ব্লগ লেখে. I know a lot of students who write content. I know a lot of students যারা টেলিগ্রাফ ইন স্কুলস বা টাইমস অফ ইন্ডিয়া ইন স্কুলস বা স্টেটসম্যানের ক্যাম্পাস অ্যান্ড কেরিয়ারের মতন জায়গায় লেখা পাঠায়. দ্যাট মিনস ইউ হ্যাভ আ ভেরি বিগ অ্যান্ড আ ভেরি ব্রড ভিউয়ারশিপ. তা আমি যদি একটা খবরের কাগজের জন্য একটা ছোট্ট লেখা পাঠাই, হয়তো 600 ওয়ার্ডের লেখা পাঠালাম, একটা আর্টিকেল পাঠালাম, আমি এমন লিখলাম যে সেখানে 10টা 12টা 15টা লোক হয়তো বুঝলো. The rest of the people go and try to find out a dictionary in order to understand the meaning. Our purpose টা কি? Even in examination hall, I repeat, even in examination hall, it is encouraged that you prefer a simple and lucid English. যাকে আমরা বলি lucid expression. I want the expression to be brought out clearly. I do not want the expression to confuse my mind. এই জন্য I would repeat that try to choose simple and clear vocabulary. আর এটা কখনো don't nurture this idea in your mind যে vocabulary improvement মানে হচ্ছে কঠিন ওয়ার্ড শেখা. এটা একটা this is a misnomer. I've seen lot of students doing it. তাদের একটা ধারণা হচ্ছে if I want to improve my vocabulary, তার মানেই হচ্ছে আমি কঠিন কঠিন সিনোনিম শিখলাম, কি কঠিন কঠিন অ্যান্টোনিম শিখলাম, কি আমি প্রচন্ড একটা ইডিওম্যাটিক এক্সপ্রেশন চারটে নিয়ে এলাম. না, দ্যাট ইজ নট এনকারেজড. সো প্লিজ ফলো দিস থিং. ওই রকম ইডিওম্যাটিক এক্সপ্রেশনস কখনো কখনো ইউজ হতে পারে, কোনো পার্টিকুলার একটা খুব সেন্সিটিভ সিচুয়েশনে আমরা ইউজ করতে পারি, কোনো একটা পার্টিকুলার ইমোশনকে এক্সপ্রেস করতে ইউজ করতে পারি, বাট দ্যাট শুড নট বি দ্য স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম অফ রাইটিং. Your standard form of writing, according to my advice, should be simple and absolutely lucid. যেটা আগেই বলেছি আমি যে organize your ideas logically. Every piece needs structure, an introduction that hooks the reader. কেন আগে বললাম? It will immediately bring the reader to the topic. A body that develops your points with examples, আগে বলেছি যে কোনো আর্গুমেন্ট, কোনো পয়েন্ট, কোনো রেফারেন্স, প্র্যাকটিক্যাল ডে টু ডে কেস স্টাডির মতন এক্সাম্পল ছাড়া ইউ ক্যানট সাবস্ট্যান্সিয়েট, ইউ ক্যানট ভ্যালিডেট, ইউ ক্যানট জাস্টিফাই. And a conclusion that brings everything together. Conclusion must follow the pattern of the entire body of the essay. When I conclude a paragraph, when I conclude an essay, when I conclude an article, সেটা ব্লগেও যদি আমি লিখি, সেটা যদি কন্টেন্ট রাইটিংও লিখি, আমি ওপরে যা লিখেছি সেইটার টোটাল সামিং আপটা আমার কনক্লুশনে হয়. ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট দ্যাট ইট শুড সাম আপ. না হলে কিন্তু আইডিয়াসটা স্ক্যাটার্ড হয়ে গেল. দিনের শেষে দেখা যাবে আমি কি লিখলাম, ওপরে 4টে 5টা 6টা 8টা পয়েন্ট যা লিখলাম আর নিচে যেখানে শেষ করলাম মিলছে না. সো রিডার গেট কনফিউজড যে লোকটা কি চাইছে লিখতে. Even in your examination, the teacher who is correcting your answer scripts, the examiner gets confused. Then what is exactly going on in the mind of the student? ছাত্রটার মাথার মধ্যে কি ঘুরছিল? What exactly he was trying to suggest? কারণ আবার বলছি সে মিনিংটা তো ইম্পর্টেন্ট. So which meaning he was trying to convey? Which meaning he was trying to enunciate? But which meaning he was trying to bring out? So the conclusion absolutely must gather all the points. It must combine the entire process of thought. পুরোটাকে কম্বাইন করতে হবে, করে it should be conclusive. আবার বলছি, not like a short story. There is no scope for being an open ending. লাস্ট যেটা ইম্পর্টেন্ট, যেটা আনফর্চুনেটলি আজকাল অনেকে অতটা ইম্পর্টেন্স দিচ্ছে না, এগেন আই সে আনফর্চুনেটলি, কোনো কারণে কিছু কিছু লোকের মাথায় একটা ধারণা হয়েছে যে বিকজ ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ নাও কমিউনিকেশন. ইয়েস, ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ কমিউনিকেশন. ইয়েস, আজকের দিনে কমিউনিকেশনে হোয়াটসঅ্যাপ ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ অলসো আ ল্যাঙ্গুয়েজ, ফেসবুক ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ অলসো আ ল্যাঙ্গুয়েজ, জার্নালিস্টিক ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ অলসো আ ল্যাঙ্গুয়েজ. এবং সেখানে অনেক সময় আমরা দেখছি যে এই ধরনের এক্সপ্রেশনে হয়তো প্রপার গ্রামাটিক্যাল নর্মস ফলো হচ্ছে না. Acceptable, but mind it, when you are writing for examination purpose or for some formal purpose, দুটো কনটেক্সট এক নয়. আমি হোয়াটসঅ্যাপে একটা কিছু লিখছি, আমি ফেসবুকে একটা কিছু লিখছি, সেখানে কখনো কখনো গ্রামার ডেভিয়েট করছে, কি পাংচুয়েশন ডেভিয়েট করছে, হতে পারে, অ্যাকসেপ্টেবল. সেখানে কমিউনিকেশন ইজ মোর ইম্পর্ট্যান্ট দ্যান গ্রামার.
কিন্তু আমি পরীক্ষার খাতায় একটা রিপোর্ট লিখছি, কি আমি একটা লেটার লিখছি, সেই লেটারের বডি পার্টটা প্রপারলি আমি সাজালাম না প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত, কি আমি একটা এসে লিখছি, সেখানে হয়তো আমার গ্রামাটিক্যাল এরর হয়ে গেল, তো মানেটা কি চেঞ্জ হয়ে গেল। একটা ওয়াজ ওয়্যার যদি চেঞ্জ হয়ে যায়, একটা হ্যাজবিনের জায়গায় না বসে যদি একটা ওয়াজ বসে যায়, তো মিনিং চেঞ্জেস। এবং যেহেতু আমি পরীক্ষা দিতে বসেছি, আই এম আ স্টুডেন্ট অ্যান্ড আই এম সাপোজ টু লার্ন অ্যান্ড নো, সো আই হ্যাভ টু বি ভেরি পার্টিকুলার অ্যাবাউট বিং কারেক্ট ইন গ্রামার অ্যাজ ফার অ্যাজ পসিবল। কখনো কখনো ভুল হতে পারে, বাট উই শুড ট্রাই টু এলিমিনেট that such mistakes do not happen, at least in the examination hall or when I am writing in a very formal situation. আর একটা জিনিস এর থেকেও বেশি ইম্পর্টেন্ট, প্লিজ ড্রাইভ ইট আউট অফ ইউর মাইন্ড যে গ্রামারের দরকার নেই। এটা আনফর্চুনেটলি দিস ইজ সামথিং উইচ ইজ রোমিং ইন দ্য এয়ার, অনেকেই মনে করেন এটা, বাট নেভার ডু ইট। গ্রামারের দরকার আছে, গ্রামার শেখা, গ্রামার জানা, টু ফলো দ্য রুলস অফ গ্রামার অ্যান্ড অ্যাপ্লাই ইট ইন ইউর রাইটিং as much as you try to do it to apply in your speaking. হয়তো আগেই বলেছি রাইটিং ইজ মোর ফর্মাল দ্যান স্পিকিং, কারণ রাইটিং ইট ইজ সাপোজ টু বি আ মোর গ্যাদার্ড এক্সপ্রেশন অফ থটস। কথা বলার সময় অনেক সময় অনেক কিছু আমরা বলি, অত সবসময় ভেবে বলি না, হয়তো এমনি ক্যাজুয়ালি হয়তো উই আর টকিং, বাট উই ক্যানট বি ক্যাজুয়াল ইন রাইটিং। উই ক্যান বি ক্যাজুয়াল ইন টকিং অ্যাট টাইমস, উই ক্যানট বি ক্যাজুয়াল ইন রাইটিং। সো you cannot avoid the importance of grammar and punctuation and syntax of the sentence. These things have to be kept in mind, and I would request all of my students that try to follow. এবং এর জন্য আমি একটা অ্যাডভাইস করি, যে কোনো রাইট আপ হোক, সেটা এসে, প্রেসি, সাবস্টেন্স, রিপোর্ট, হোয়াট এভার বি ইউর রাইট আপ, যা যা কারিকুলামে আছে এবং কারিকুলামের বাইরেও অনেক সময় অনেক কিছু হয়তো আমাদের অ্যাপ্লিকেশন করতে হয়, you read once. এটা কিন্তু ইটস অ্যাডভাইস ফর এক্সামিনেশন পারপাস অ্যান্ড ইভেন বিয়ন্ড দ্যাট। একটা এসেটা লেখা হয়ে গেলে একবার জাস্ট পড়ে দেখো, পড়লে না কানে, আমি বললাম না, অল দ্য স্কিলস কম্বাইন, রিডিং, রাইটিং, স্পিকিং, লিসনিং, অল দ্য 4 স্কিলস কম্বাইন। কোনো একটা পার্টিকুলার স্কিলকে বাদ দিয়ে আর একটা থাকে না, জাস্ট লিসন, ইউ রিড in your mind. You can, in an examination hall you cannot read louder, but certainly if you just go through the topic, I'm going to দেখলাম suppose, it comes to the mind. এইখানটা কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। তাহলেই বুঝতে পারবে কানে একটা খটকা লাগবে, কোথাও একটা ভুল ওয়ার্ড ইউজ হয়েছে, কোথাও এক্সপ্রেশনটা কারেক্ট হয়নি, কোথাও গ্রামারে ভুল হয়েছে। সো you know where I am wrong, you can correct. আর রিপিট করলে কি হয়, তুমি দুটো জিনিস হতে পারে এক কিছু পয়েন্টস তোমার মাথায় এলো, আরেকটা জিনিস যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা হতে পারে সেটা হচ্ছে ইউ ক্যান এলিমিনেট ওয়ান পয়েন্ট। অনেক সময় ইন দ্য ফ্লো অফ রাইটিং উই রাইট সামথিং যেটা পরে আমার মনে হয় তো ওই পয়েন্টটা তো রেলিভেন্টই না, দ্যাট পয়েন্ট ইজ নট অল রেলিভেন্ট অ্যান্ড দ্যাট পয়েন্ট ইজ নট অ্যাপ্লিকেবল। বা হয়তো এমন একটা কিছু কন্ট্রোভার্সিয়াল লিখে ফেললাম যেটা লেখারই কথা, হিয়ার আই শুড মেক ওয়ান পয়েন্ট বিকজ ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, particularly when you are writing in an examination hall or when you are writing in a public scenario বা in a very formal situation. It is better to avoid controversy. হতে পারে টপিকটা হয়তো কন্ট্রোভার্সিয়াল, এমন একটা টপিক দেওয়া হলো যে টপিকটা তো কোনো কারণে কন্ট্রোভার্সিয়াল এসে গেছে, শুধু হায়ার সেকেন্ডারি কারিকুলামের কথা বলছি না, পরেও হতে পারে, কিন্তু কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশনস অনেক সময় এরকম ধরনের টপিক আসতে পারে। বাট দে আর অলসো কিপিং দ্য কন্ট্রোভার্সি ইন টু মাইন্ড, ইউ বি ভেরি লজিক্যাল, ইনস্টেড অফ বিং ইমোশনাল ইউ শুড বি more pragmatic in your approach. আমি ইমোশনাল ড্রিভেন হয়ে কোনো একটা মার্জিনালাইজড স্ট্যান্ড নিয়ে নিলাম, নিয়ে সেটার ওপরে আমি দাঁড়িয়ে গেলাম, নো, দ্যাট ইজ নট অ্যাকসেপ্টেবল এবং সেটা অ্যাডভাইসেবলও নয়। ইভেন ইফ ইউ আর ডিলিং উইথ সাম টপিক in an essay writing particularly which has got a lot of emotional essence into it, that has to be handled with intelligence, that has to be handled with reason. So that is why I would say যে go through the topic, হতে পারে এমন কিছু একটা ওয়ার্ড ইউজ করে ফেলেছো যেটা একেবারে inappropriate, which suppose changes the total meaning of the piece, you must eliminate. একটা রিভিশন যদি হয় রাইটিং এর ক্ষেত্রে, বিশেষ করে সবার ক্ষেত্রেই, মানে it is advisable, আমরা যখন when we were students our teachers advised us that you revise definitely, but particularly if you don't have the time to revise the entire lot, at least if you can revise the writing, I think that would help you a lot. See,
These are the common mistakes. আগে বলছিলাম যে these are the challenges that we face. When I was trying to suggest you or trying to give you some suggestion how to improve your writing, I said that it was dealing with the challenges that we normally tend to face. And here I'm just trying to bring you into contact with the common mistakes that we try to do. We don't try to do, we tend to do actually. Some way or the other we make. Common mistakes to avoid. First, spelling errors. Yes, this is a big issue most of the students make, which should be avoided. Next is the problem of tense. We all know that when we deal with the topics of grammar, or when we read the topics of grammar, one of the things that definitely keep on haunting us is the proper use of tense. But this is a universal problem. It is not happening in any particular state or any particular country, but this is a universal problem. এটা বহু ছাত্রের ক্ষেত্রে হয় যে আমি কি ইউজ করব, ইজ কন্টিনিউইং ইউজ করব না হ্যাজ বিন কন্টিনিউইং ইউজ করব, আমি কি ইউজ করব, কখন পাস্ট পারফেক্ট টেন্স ইউজ করব, কখন সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স ইউজ করব, কখন ফিউচার টেন্স ইউজ করব। কারণ কিছু সিচুয়েশনে এরকম ডেলিকেট একটা ইন্টারমিংলিং হয়, ওভারল্যাপিং হয়। বাট টেন্স ইজ সো ইম্পর্টেন্ট দ্যাট ইফ উই ডু নট ট্রাই টু বি কারেক্ট অ্যাবাউট ইট, আগেই বলেছি, ইট মাইট চেঞ্জ দ্য মিনিং অফ দ্য এন্টায়ার সেন্টেন্স। এবং পাংচুয়েশনও, একটা কমা আগে বা পরে একটা সেন্টেন্সের মানে চেঞ্জ করে দিতে পারে। দ্যাট ইজ ওয়াই when we are dealing with grammar, we must be important about punctuation. আমি কোটেশনটা যদি দিই, কোটেশন মার্কসটা প্রপারলি দিলাম কিনা, আমি যদি একটা সেমিকোলন ইউজ করি সেখানে সেমিকোলনটা ইউজ করা যাবে কিনা, আমি যেখানে কমা দিচ্ছি সেখানে কমা দেওয়ার দরকার আছে কিনা, বা কমাটা না দিলে সেন্টেন্সের মানেটা যদি চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে কমাটা আমাকে দিতেই হবে। বিকজ আলটিমেটলি again I come back to my original point, the meaning has to be made clear. So if I don't put a comma or if I don't put a full stop, I do not understand the meaning of the line. So the idea that you are trying to convey, তুমি হয়তো পয়েন্টটা ঠিক লিখছো, you have the right point in your head, but when you transform what you understand বা what you realize into your writing communication, that transformation should be correct. এবং সেই ট্রান্সফরমেশনটা কারেক্ট তখনই হবে when you maintain proper grammar and punctuation. এখানে টেন্সের ব্যাপারটা এই জন্যে বলা হয়েছে বিকজ দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য কমনেস্ট এরার্স। আমি যদি কমন এরার্স ইন ইংলিশ নিয়ে বসি, দেখা যাবে তিনটে বোধহয় কমন এরার। একটা হচ্ছে প্রেপোজিশনের এরার, এগেন সামথিং উইচ লট অফ স্টুডেন্টস মেক মিস্টেক, অ্যাট হবে না ইন হবে, অন হবে না আপন হবে, টু হবে না ইনটু হবে। দিস আর দ্য থিংস দ্যাট উই অফটেন মেক মিস্টেক। এখন বলার সময় একরকম, লেখার সময় আরেক রকম, পার্টিকুলারলি ইফ ইউ আর রাইটিং ইন দ্য এক্সামিনেশন হল। সো টেন্স এবং টেন্সের সঙ্গে আমি বলবো প্রেপোজিশন এবং এগ্রিমেন্ট অফ দ্য ভার্ব উইথ দ্য সাবজেক্ট, এই দুটো জিনিসও খেয়াল রাখতে হবে when you are writing something. অফকোর্স বলার সময়ও খেয়াল রাখতে হবে, এমনি ফাংশনাল গ্রামারেও খেয়াল রাখতে হবে। অ্যান্ড লং কনফিউজিং সেন্টেন্সেস, এগেইন আই রিপিট, এখানে শুরু হলো এখানে শেষ হলো, 4 লাইন 5 লাইন 6 লাইন ধরে চলছে, খালি রিলেটিভ প্রোনাউন দিয়ে সেন্টেন্সটাকে বাড়াচ্ছি। দেখা যাচ্ছে প্রচুর সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ তার সঙ্গে 3টে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ দিয়ে একটা সেন্টেন্স চলছে। নো, মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, আই উইল অ্যাডভাইস ইউ, ডোন্ট ডু ইট। এমনি আজকের দিনে শর্ট অ্যান্ড মিনিংফুল সেন্টেন্সেস আর মোর এনকারেজড। ভেরি লং অ্যান্ড এক্সপ্যান্সিভ স্টাইল অফ রাইটিং উপন্যাসের ক্ষেত্রে অ্যাকসেপ্টেড নয়। ইভেন ইফ ইউ গো থ্রু মডার্ন novels, you will see even in modern novels most of the readers do not prefer, বেশিরভাগ লেখক তারা প্রেফার করে না long and expansive sentences. No, except in very স্পেশাল সিচুয়েশন যেখানে তো বিরাট একটা ইমাজিনেটিভ কিছু বিল্ড আপ করতে হবে, কিন্তু এসে তো আর অত বড় ইমাজিনেশনের জায়গা নেই। সেখানে যদি ইমাজিন করে একটা সিচুয়েশন তৈরিও করে তাকে প্র্যাকটিক্যালি কানেক্ট করতে হয়, ইউ ক্যান ডু ইট উইথ শর্ট সেন্টেন্সেস, শর্ট অ্যান্ড মিনিংফুল সেন্টেন্সেস। ওই জন্য এটা বলা হয় কিপ ইট শর্ট অ্যান্ড স্মার্ট। দ্যাট ইজ আ ভেরি পপুলার এক্সপ্রেশন, কিপ ইট শর্ট অ্যান্ড স্মার্ট। কেন? The long sentence can confuse you. দুটো প্রবলেম হয়। If you are trying to write long sentences, you are actually inviting two problems. Number one,
long sentences may not draw the attention of the reader, সেটা কখনো কখনো attentionটাকে deviate করতে পারে. You can lose the correlation between the earlier words and the latter words. এটা অনেক সময় অনেক স্টুডেন্টের ক্ষেত্রে হয়, তো 4 লাইন লিখে ফেলেছে, এটা মুখস্থ করেছে কিছু, তো দেখা গেল 5 লাইন ধরে টানা একটা সেন্টেন্স চলছে, ওই লাইনের প্রথম ভাগটা লাইনের দ্বিতীয় ভাগটা ওয়ার্ডের একটা গন্ডগোল হয়ে গেছে. সো ফার্স্ট পার্ট অফ দ্য ওয়ার্ড সেন্টেন্স অ্যান্ড সেকেন্ড পার্ট অফ দ্য সেন্টেন্স মিলছে না, এটা একটা বিগ প্রবলেম, এটার কনফিউশন হয়. সেকেন্ড হচ্ছে, you can avoid the chance of committing grammatical errors if you try to write short sentences. একটা সেন্টেন্স যত লেন্দি হবে সেখানে তত বিভিন্ন ক্লজ, সাবঅর্ডিনেট ক্লজ যত তুমি ইউজ করবেন, স্টুডেন্ট যত ইউজ করবে, the more he uses so many paradigms of clauses, the more he has a chance to commit an error. Short sentence you can understand readily. Even if there is an error, it is easy for you to find out the error. But if there is by chance any error in a long sentence, difficult. So there is no point in creating confusion. It is solution bolechi, if a sentence is longer than 2 lines, consider breaking into shorter sentences. Each long 2 lines ta hoyto thik ache, eta jodi 3 line 3.5 line hote pare, but I would suggest try to keep your sentence as short as possible. That will give you better expression, lesser chance of committing a mistake, and you'll be more confident as a writer. কেন কনফিডেন্স ছাড়া তো ভালো লেখা যায় না. ওই যে প্রথমে বলেছি ফোবিয়া দূর করে দিতে হবে. If you want to be a confident writer, you must know what you are writing and you must understand what you are writing. আমি একটা মুখস্থ করে, কি প্রবলেমটা কি, আমি একটা মুখস্থ করে এসেছি কিছু, হয়তো যেটা মুখস্থ করেছি সেটা পুরোপুরি আর মনে নেই, তার সেটা যখন আমি আবার সেই মুখস্থের সঙ্গে নিজের এক্সপ্রেশন দিতে যাচ্ছি, the two things do not match, the language changes, the style changes, যে পড়ছে, যিনি খাতা দেখছেন, তিনি বুঝে যাচ্ছেন যে there is a radical shift. That is discredit. Advisable, you understand and write on your own. Try to use your own language, any form of writing. আবার বলছি, any form of writing, academic, non-academic, examination hall, beyond examination hall. Try to use your own language as far as possible. তাতে at least there is no chance of mingling of different styles. You can follow one particular style, simple, lucid style, use daily vocabulary languages. Beshi important হচ্ছে content. Language নিশ্চয়ই important. As long as you are correct in your grammar, in your punctuation, in your syntax, fine. Definitely, when you're writing an essay, you're writing a paragraph, you're writing a report, content is paramount importance. And this is what I have been telling about, that read widely and regularly. Without reading, you cannot improve your skill of writing. Reading introduces you to different situations. Reading introduces you to different information. Reading introduces you to different expressions. Reading introduces you to different modes of emotion. All these things combined. এই যে ইনফরমেশন পাচ্ছি, এক্সপিরিয়েন্স পাচ্ছি, ডিফারেন্ট ইমোশনাল সিচুয়েশন সম্বন্ধে জানতে পাচ্ছি, মোর ইম্পর্টেন্টলি ডিফারেন্ট ওয়ার্ড শিখতে পাচ্ছি, এবং তাদের ইউসেজটা, শুধু ওয়ার্ড শিখলে তো হবে না, ইউসেজ ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট. দ্যাট ইজ ওয়াই রিডিং ইজ সো ইম্পর্টেন্ট. রিডিং আর্টিকেলস, নিউজ পেপার্স, শুধু রিডিং কেন, ইভেন ইফ ইউ লিসেন টু আ নিউজ চ্যানেল, আমি একটা নিউজ চ্যানেল শুনছি, ইংরেজি নিউজ চ্যানেল শুনছি, সেখানে অনেক ওয়ার্ডস জানতে পারছি. আমি হয়তো একটা ইউটিউব চ্যানেল থেকে কিছু জানতে পারছি. টুডে দেয়ার আর নো এন্ড অফ লার্নিং. If you want to learn, there are millions of ways to learn. But what I learn, I must put it correct use. আমি যদি 4টে ওয়ার্ডও শিখি, আমি সেই 4টে ওয়ার্ড কিন্তু কারেক্ট জায়গায় অ্যাপ্লাই করতে হবে. আমি হয়তো 100টা ওয়ার্ড শিখেছি, কিন্তু আমি জানি না ওই 100টা ওয়ার্ডের মধ্যে 50টা ওয়ার্ডের কারেক্ট ইউজেজ কি. নট ওয়েলকাম. তার চেয়ে ভালো আমি 50টা ওয়ার্ড শিখি. তার চেয়ে it is important that I learn 50 words. Because if I learn 50 words and I know how to use 40 words correctly, it is better than I learn 100 words and I do not know more than 50 words how to use correctly. So my advice would be, improve your vocabulary. At the same time, you must improve the level of understanding of using those words.
practice writing daily. We have a very old saying in English, আমরা সবাই শুনে এসেছি যে practice makes a man perfect. So the more you write, the more confident you become, the more topic you cover, the more argumentative you become. You understand better আমি আর্গুমেন্টটাকে ডেভেলপ করবো কি করে, আমি কি কি পয়েন্টস দেবো। একটা জাস্ট এক্সাম্পল দিলেই বলছি, যে কোনো একটা টপিক যদি 3বার লেখা যায়, দেখা যাবে there is always a difference. প্রথমবার আমি যা লিখেছি তার সঙ্গে সেকেন্ড টাইম এর ডিফারেন্স, থার্ড টাইম there is a difference. হয়তো দেখা যাবে the third piece, maybe in many situations the third piece is the best piece, which means that if you keep on practicing, the vocabulary বাড়ে, writing speed better হয়, confidence বাড়ে, it helps you to think more, because the more you write, the more you tend to think, and the more you tend to think, the more ideas you generate. So that is why practicing is so important. And last, definitely feedback. This is very important. Teachers ra ki bolche, peer learning. Today we are talking about peer learning. You can always show your writing and share it with your friends. Let you get the feedback from them. If they say that they are not clear, then you have to change your style. If they say, oh, you are so complex, I do not understand you, you have to change your style. Because at the end of the day, examination হলেও তো you have to be clear about what you are writing. যে কোনো ফর্ম অফ রাইটিং হোক। আর সেকেন্ডলি, আমি যেটা সবসময় বলি, এখানে লেখাও আছে, there is no point in becoming discouraged. If you get a negative feedback, অনেকের হতে পারে, if you take a negative feedback, no, you take it as a positive vibe and you try to improve yourself. Because what you are writing is very important in the context of what people are thinking or understanding about it. সেটা even in case of an academic writing. So here you have a writing process which is perhaps applicable to all forms of writing. এখন এই সবটাই এক্সামিনেশন হলে বসেই করে ফেলতে হয়, বা কিন্তু ওই যে বললাম আগে, যদি প্র্যাকটিস থাকে, ইফ ইউ আর প্র্যাকটিসিং থিংস বিফোর, দেন সার্টেনলি সবটাই এক্সামিনেশন হলে বসে করতে হয় না। You are tuned to it, so when you start doing it, you are in a better position to execute ideas related to your topic. Just you think. এখন সবটা তো আর খাতায় ওভাবে লেখা যাবে না, এটা মাথা। এখানে এই যে জট ডাউন যদি বলা হয়, then you have to jot it down in your mind. Plan. This is very important. আগেও বলেছি, the logical arrangement of pattern, যাকে আমরা বলি cohesive writing. It should, one idea should follow the other, as if the end of one paragraph leads to the beginning of the other paragraph. This is a very old idea, in the sense that it has been coming down to us for years, but I think it's still a very classical idea. যে একটা প্যারাগ্রাফ আমি শেষ করলাম, the way I finish one paragraph, that actually begins the next paragraph. So the thought process, the flow chart, যদি আমি বলি, that remains intact. Follow your plan and write your first. এটা এসের ক্ষেত্রে, প্রেসির ক্ষেত্রে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, কারণ আমরা জানি while writing a প্রেসি, we have always followed যে একটা রাফ ড্রাফট হবে, একটা ফেয়ার ড্রাফট হবে। এটা এই প্রসেসটা এই জন্যই ফলো করা হয়, কারণ আমি একটা প্যাসেজ পড়লাম, প্যাসেজ পড়ে ইমিডিয়েটলি হয়তো সেটাকে অলমোস্ট 1/3 এক্সপ্রেস করা, ইট মে নট বি ভেরি ইজি ফর মি। সো ইফ আই মেক আ রাফ ড্রাফট, দেখা গেল হয়তো 100 ওয়ার্ডের একটা প্যাসেজকে আমি প্রথমে 50 ওয়ার্ডে নিয়ে এলাম। 50 ওয়ার্ডে নিয়ে এসে মনে হলো যে না, কিছু ওয়ার্ড এক্সেস হয়ে গেছে, কিছু ওয়ার্ড বাদ দিও। Again I repeat, the idea is not supposed to change, the number of words is supposed to decrease, যেখানে প্রেসিকে বলা হয় condensed writing. So that has to be, the idea has to be maintained. But আমার মনে হলো যে না, এই আরও হয়তো 20টা ওয়ার্ড বাদ দিলেও I can just juxtapose the thought into it, I can compress the thought into it. So একটা ড্রাফট করে ফেয়ার ড্রাফট করা যেতে পারে। And at the end of the day, it is, as I said, you revise your work, you go through your work again, keep on reading it again. So whatever little bit of mistakes and errors, we are prone to make mistakes, nothing wrong about it. Whatever you have done, you can improve that. Now see, practice activity, there can be any topic. এটা ফেভারিট হবি হতে পারে, এটা ফেভারিট স্পোর্টস হতে পারে। আমি এটা ফেভারিট হবি লিখেছি, ইট ক্যান বি ফেভারিট স্পোর্টস অলসো। বাট
what is important is this, that you always end this kind of topic বা any writing on a very positive note, in the sense that there is no point in trying to get into any kind of statement that might create a lot of confusion and that might create a lot of negatives. সেটা কিন্তু করার কোনো প্রয়োজন নেই. That's why you use the supporting sentences, why you enjoy it, why do you do it, or what you have learned from it. এটা খুবই in any kind of, বিশেষ করে যদি কোনো থটফুল টপিক দেওয়া হয় এসের ক্ষেত্রে, খুব ডাইডাক্টিক টপিক দেওয়া হয়, সোশ্যালি একটা সোশ্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের উপর টপিক দেওয়া হয়, কোনো লার্নিং মেথডোলজির উপর টপিক দেওয়া হয়, প্যারাগ্রাফ বাই সে হোয়াট এভার ইট বি, সেখানে তো জাস্টিফাই করতে হবে যে হাউ ইজ ইট, হ্যাজ ইট হেল্প মি, or why I am liking it, or why I am accepting it. A justification, this has to come within the writing, this has to come within the topic that you are dealing with. The last thing is very important, that you believe in your ability. কেন আমি এই কথাটা বললাম, before I sum up the entire topic, I will go back again to where from I started. There is always a little bit of, আমি যদি ফোবিয়া কথাটা ইউজ নাও করি, একটা ল্যাক অফ কনফিডেন্স কিন্তু স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে অনেক সময় কাজ করে, particularly when they are trying to write something in English. বলার ক্ষেত্রে তো করেই, লেখার ক্ষেত্রেও করে অনেক সময়. So that is not to be accepted. You have to understand that you can always keep on developing your style, improve your style as much as you keep on writing. English language এর একটা সুবিধে হচ্ছে, I'll share my student, it's a very flexible language. Flexible in the sense, its grammar is very flexible. The use of words is also very flexible. এই যে ফ্লেক্সিবিলিটিটা that you can only use when you have mastered the art of expression by learning your vocabulary. এই জন্যে vocabulary ইম্প্রুভমেন্টের ওপর এত জোর দেওয়া হয়েছে. সেকেন্ডলি একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, আমি যখন কোনো কিছু লিখছি, সাপোজ আমি ভালো ইংরেজি লিখতে শিখেছি, তো শুধুই কি আমি পরীক্ষার খাতায় লিখবো? নিশ্চয়ই লিখবো না. আমি হয়তো ফেসবুকে কিছু লিখছি. রিমেম্বার ওয়ান থিং, হয়তো আমি এই জিনিসটা আমি কেন বলে দিচ্ছি না, আজকের দিনে কিন্তু স্টুডেন্টস ডু টেক লেসন্স ফ্রম ফেসবুক. দেয়ার আর সো মেনি স্টুডেন্টস হু হ্যাভ অনলাইন ক্লাসেস, দেয়ার আর সো মেনি স্টুডেন্টস হু হ্যাভ অনলাইন টিউটোরিয়ালস থ্রু ফেসবুক, বিকজ ফেসবুক ইজ পারহ্যাপস দ্য বিগেস্ট মিডিয়া টু এক্সপ্লোর নাও. দেখা গেল একটা এক্সামিনেশন টপিক বা ওই রিলেটেড কোনো একটা টপিক যেটা এক্সামিনেশনে এসছে, সেটা আমি ফেসবুকে একটা রাইট আপ দেখেছি. হতেই পারে, প্রচুর একাডেমিক কন্টেন্ট নিয়ে আজকাল ফেসবুকে লেখা হয়. দেয়ার আর সো মেনি কন্টেন্টস. Do not be absolutely guided or motivated by that writing skill. Why I am sharing it with you, my dear students, because when someone writes something on the Facebook wall, or when someone writes something maybe in the Instaতে তুমি দেখা যাচ্ছে বা in the WhatsApp কোনো একটা কন্টেন্টে দেখা যাচ্ছে, that is different from what you are supposed to write in the examination. You can take some ideas. There is absolutely no harm in borrowing ideas as long as it is correct. There is absolutely no harm in applying those borrowed ideas as long as you can justify them, or as long as you understand it goes with the content of the essay. যতক্ষণ পর্যন্ত ওটা এসের মিনিং কন্টেন্টের সঙ্গে যাচ্ছে, there is no harm in using. But হুবহু ইউজ করাটা is not acceptable. There may be some expressions in the Facebook which are not welcome in the examination hall. There may be some words used in the WhatsApp content which are not appropriate to be written in an answer script. So আমি যখন পরীক্ষার খাতায় বসেছি, তখন কিন্তু আমাকে ক্লাসিক্যাল মেথডোলজিটাও ফলো করতে হবে. আমি যদি একটা লেটার লিখি, তাহলে লেটারের যে পার্টস অফ দ্য লেটার, 5 parts of the letter যেটাকে আমরা বলতাম, that has to be maintained. The salutation, the body part, the summing up, everything, the dateটা লেখা, অ্যাড্রেসটা প্রপারলি লেখা, it has to be maintained. কন্টেন্ট তো থাকতেই হবে অফিসিয়াল লেটারের ক্ষেত্রে, ছোট কন্টেন্ট, বড় না, সাবজেক্টটা লেখা, এইগুলো কিন্তু করতেই হবে. When I am writing a report, again I repeat, I start with a brief 3-4 line introduction, কি নিয়ে লিখছি, and then I go into the topic
following the proper chronology. ওটা করতেই হবে। ওখানে কিন্তু নিজে কি ভাবছি, কি হতে পারতো সেটা তো নিশ্চয়ই লিখবো, এটা হলে এটা হতে পারতো লিখবো, কিন্তু সেখানে ফিকশনের মতন ইমাজিনেটিভ হয়ে যাব না। Again, it is something based on feedback, so I cannot add lot of things to the feedback. আমি নিজে একটা গল্প বানাতে বসবো না ওখানে। When I am writing a প্রেসিটা আমি এই জন্য কেন বললাম, বিকজ লট অফ স্টুডেন্টস ফাইন্ড ডিফিকাল্টি ইন রাইটিং আ প্রেসি। ছোট করবো কি করে? I just give you a tip. You just try to find out the meaningful words. যে কোনো প্যাসেজের ক্ষেত্রে there are some words which are more meaningful than the other. This is everywhere, even at a novel ক্ষেত্রেও তাই। Find out those meaningful words which are more effective in expressing the meaning of the passage. A meaningful word guloke বা meaningful sentences guloke, to be more precise, if we can segregate them, if we can just put them aside, once we find them out actually, then it is easy for us to combine those sentences and more or less get a rough draft. এই সেন্টেন্সগুলোকে একটু সেগ্রিগেট করে নিতে হবে, and then we can form a rough draft, and once we form the rough draft, it will not be a very difficult thing to form the presi. But again, presiর ক্ষেত্রে যেটা আমি অ্যাডভাইস করবো, a mistake that a lot of students tend to make, they keep on borrowing words directly from the text, not at all advisable. প্রেসি বা আনসিন কম্প্রিহেনশনের ক্ষেত্রে আমরা যেটা বলি যে হুবহু আমি লিখে দিচ্ছি, হয়তো আনসিন কম্প্রিহেনশনের ছোট আনসারে অনেক সময় ইউ বড় ডাইরেক্টলি ওয়ার্ড ফ্রম দ্য টেক্সট, বাট প্রেসির ক্ষেত্রে এখন অ্যান্ড বাট দিই কি আর বড় করবো না? নিশ্চয়ই করবো, কিন্তু সব কটা মিনিংফুল এক্সপ্রেশন আমি হুবহু ওখান থেকে ধরে ধরে বসিয়ে দিলাম? নো, বিকজ প্রেসি ইজ সাপোজ টু টেস্ট ইউর আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যান্ড এক্সপ্রেশন, কম্প্রিহেন্ড অ্যান্ড এক্সপ্রেস। আমি মানেটা বুঝলাম কিনা এবং যেটা বুঝলাম সেটা নিজের ভাষায় ব্যক্ত করতে। প্রত্যেক কটা রাইটিং স্কিলের একটা পারপাস আছে। আমাকে যদি এসে লিখতে বলা হয়, দ্যাট শোজ মাই আর্গুমেন্টেশন, দ্যাট শোজ মাই অ্যানালিসিস, দ্যাট শোজ মাই এক্সপ্রেশন ইন আ ব্রডার ফ্যাশন, দ্যাট শোজ আমি আমার ইমাজিনেশনটাকে একটু এক্সপ্যান্ড করতে পারছি কিনা, প্র্যাকটিক্যাল কিছু ডিল করার জন্য ক্যান আই কানেক্ট ইমাজিনেশন টু রিয়েলিটি। প্রেসির একটা কারণ হচ্ছে আমি লজিক্যালি থট এক্সপ্রেস করতে পারছি কিনা আফটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং। লেটারের ফর্মাল লেটার যখন লিখছি তার একটা টেস্ট আছে যে ফর্মালি আমি একটা লোককে কিছু কনভে করতে পারছি কিনা ইন দ্য ফর্ম অফ এ লেটার। এসে হলে তো পারবো না, লেটারে পারা যায়। নন ইনফর্মাল লেটারে সেটারও একটা পারপাস আছে, সেখানে আমার মাইন্ডটাকে আমি এক্সপ্রেস করছি। ওখানে কিন্তু আই এম এক্সপ্রেসিং মোর মাই থট প্রসেস অ্যান্ড দ্য পয়েন্টস। এখানে নো, আই এম এক্সপ্রেসিং মাই মাইন্ড মোর। সিমিলারলি when I am writing a paragraph, সেখানেও দেখা যাচ্ছে যে কোনো একটা টপিক আমি বুঝে সেটাকে ফ্রেম করতে। সো এভরি রাইটিং হ্যাজ গট ইটস ওন পারপাস অ্যান্ড আই হ্যাভ টু ফ্রেম মাই রাইটিং অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট পারপাস। এবং সবার শেষে যেটা what I would say is this, the most important thing, you must be very clear about what you are trying to say. You understand the topic and try to write in a very simple and clear and transparent manner, যেখানে যিনি পড়ছেন, whosoever is reading your topic understands that you have understood the topic. If you can give this confidence to the reader that you have understood the topic, whatever you're writing, wherever you're writing, I think majority of your purpose is served. Best of luck to all my dear students, and I hope that whatever I've tried to share with you will be of some relevant purpose. Thank you once again.